across the deep blue sea. A message for the children, for you and for me. Hoping when them is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. One heart, one them united we achieve. Restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obi-Wan and worldwide, the movement is here. Umoibo global, raise your head high, raise your head high. Our men will never, ever die, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Follow the way, Obi-Wan is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again it fades out with a final celebration. Oma, ugwa. Chukwu am na-akpọ kwa ka m na-akpọ. Anwa Igbo ga-adị. Igbo ga-adịkwana. Onwe iberibe aha bekee butere anyị, Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya. Anyị ga-anọ n'omenala anyị, bekee nọ na nke ha. Onwe anyị ga-agụta akwụkwọ bekee, gụta nke Igbo. Onye ya agwa nwanne okwu ya bụrụ n'Igbo gwa ha. Ada agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha. Aja obodo na ha n'Igbo were onu bekee gwa ha. Ọ bụ onye hụ nwanne ya achịfe ferefere, onye hụ nwanne ferefere. Ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha, Yoruba anaghị asịrị ibe ha. Emere ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha, bụta ọ bụrụ ndị Igbo ferefere. Ema onye na-asịrị ọnụ kwuru ma ọnụ. Chukwu ana m yọgụ ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga esiri kwesịrị. Ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjọọ ọwụwa ya. N'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile, Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu. Ndị n'ime ha nọ, ndị na-ana bekee, ndị nọ na Igbo, ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo. Achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị, ka omenala anyị na-aga n'ihu. A na-azọdoro ụkwụ ụba n'Igbo. Ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo. Ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị. Ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị. Ihe unu ga-akwado omenala Igbo. Mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu. Ugbu a nwa m ọjị a. Igbo mma mmanụ. Igbo mma mmanụ. Ugbu a. Obi-Wan Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the
honor and dignity of Igbo nation and its citizens, to restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another, to ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future, to rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity, to ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world, to reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations, to see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke Ugu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. The vision is clear. Obi-Wan and Global Foundation. Listen. They say Gidi Gidi Bugwe is a unity, is the strength of a king. And when we walk together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Mazi Ugu Okechukwu saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obi-Wan, the heart of a brother. Obi-Wan, we love one another. Obi-Wan, in Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obi-Wan, everywhere we go. As one nunu nebunye yari, we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyagana, one day we stand so tall. Lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obi-Wan name, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunen kuwana kana cover the palm fruit. That is why we need you, from the branch to the root. Support the mission, embrace the vision. Mazoke Chukwu's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud. Yeah. Ibo Gadi, Ibo Shali. Support
Indigo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Maziugu Okechuku Ijele Global. Together we achieve the heart of a brother. We love one another. Indigo home and abroad, here they call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Everywhere we go. The vision is Obi-Wan Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo Nation. Obi-Wan Global Radio, the unity of culture of Igbo Nation. ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m onye ukwu kenekwa onye nta, wee na-asị nke onye chiri ya zerekwa ya. mara anyị niile ma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Afan, ma bụrụkwa ụbọchị anyị ga-enye Chukwu okike abịa ma ekene n'ife ife ọma ha na-emere anyị, maka na ọ Chukwu okike abịa ma mere anyị ji dị ndụ n'ụbọchị taa. Ebe ọ bụla na-esonyere m n'ụwa niile, ọ ga-adị anyị ezigbote mma na ọ bụrụ na isonyere anyị, gee anyị ntị n'onu ka ị mara ife anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Maka na anyị nwa bụ ụmụ Igbo n'ụwa niile, ya ma ndị ndụ na-esi mmụọ mmụọ, anyị adara ahụ ụra, we never sleep. We stay there prepare as they are preparing. Ị kwesịrị ịma na ife na-eme ugbu a bụ ife onye ọbụla bụ onye Igbo mara ihe mara n'oge na-eme. So ana m asị n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Afan, ka afọ fọtara anyị ihe ọma, fọtara anyị ọganiru, fọtara anyị dị n'otu na nghọta nke ịghọta ife na-eme n'ala Igbo. Maka na anyị niile ghọta ife na-eme n'ala Igbo, ịma na o nwere ife ga na-eme n'ala Igbo ga na agafe onye Igbo ọbụla. Ana m asụkwa ka m kwuo ka Afan fọtara anyị ma ihe eji wee jide Nnamdi Kanu na mkpọrọ, mara ihe eji wee jide Simon Ekpa na mkpọrọ, marụkwana ihe mere ndị Igbo yutu niile nọ n'ụwa niile, ha ncha niile ji wee tọnụzie back, wee sọpọtụ bazie ndị ogbu anwụ ọbara. Agaghị m atụfu oge unu ọzọ, m ga na-abịa na-eme ka unu mara na ya prepare gokwa o. We are coming in our own way. Ọ bụrụ na ị bụ onye nke bụ onye sị that na ịma ihe ị chọrọ n'ala Igbo bụ nke dị mma, kwadobe. Maka na 2027 election n'ala Igbo ọma ndụkwa possible. O nwere ihe megide ka 2027 election of Nigeria, dungeon, wickedness, terrorists, people gaa n'ala Igbo. This 2027 ka anyị ga-agwụ that na Igbo youth worldwide, Biafran youth worldwide, Umuchukwu worldwide, we shall never ever
allow Nigeria election to happen in Igbo land. Onye obuna prepare mobodo Igbo mebe niile, we are going to die together. Enough is enough. Ogadema ni biara game ntị ọfụma ka unu ife na-eme na be anyị etibego mkpu a kemgbe ụwa, mana ya ma atọ n'ebe anyị na-eti mkpu na kịta ya bịazi na-akọ ogologo akụkọ. Ihe anyị ga na-abịa na-eme ka ịmata bụ gịnị, ka ịmata that na danger dị. Ihe a na-egbugasị ndị be anyị kịta na nke a bụ obere. Agwara m unu agwa before, agwara m unu agwa na a ga-eji kọpụ na-akwọrọ mmiri n'ala Igbo, iche na mmiri ka na-akwọ mana ọbara ka na-akwọ. Kita unu afụgo ndị be name of Igbo land. Anyị ma na-egogo unu niile, mana asị that na okenye ada aka nka na-egwu ọma agba. Ọmụ abụgwu Okechukwu na-agwa unu maka Obi Kubana, na-agwa unu maka Chief Priest, na-agwa unu maka akwụ ọkụkọ tiwara akị, na-agwa unu maka mmiri nwere ọkara agwụ. Na ndị a bụ the original terrorists anyị nwere n'ala Igbo with proof. Maka na ihe na-eme unu nwa bụ ụmụ Igbo, kwefuru ihe na-eme unu bụ ndị Igbo, sorry, ụmụ Igbo na ọfụma ndị Igbo ya ga-agba unu ka ọkụkọ, ya ga-eme unu this time. Nnamdi Kanu surrender go nwe ka ọ nwụọ, anyị da na ọ dị ndụ mana ọ nwụrụ anwụ, because when we are going to move, a ga-ada echeta na nwere onye na Nnamdi Kanu na mkpọrọ. That is why ngeji we na-eme ka unu mara na this time ife na-achị bịa na the whole world, kunu ga-ama that na Nnamdi Kanu gwara unu ọ ga-take you many years to destroy IPOB. Ọ ga-take you many years to destroy men that Chukwu Okike Abịama brought to liberate his kingdom. O nwere ka ọ na-adịghị ka asị na ndị mmadụ na-alala ụla. We are not going to sleep. We are not going to retreat or surrender. Gị nwa bụ onye join goro ha na Nigeria government, join ha n'ụzọ dị iche iche iji wee bring ya ife anyị gbabara mbọ since 2012, sorry. Ife anyị gbabara mbọ ya, anyị agaghị na-abịa na-eme ka ị mara na o nwere ife anyị menwuru na ị ga na-afụ ya ka ọ na-abịa, ị ga na-afụ ya. Mana tupu ma bubata ihe nji maka ya bịa, maka na aga ma n'otu aka enwe m 3 meeting right now, so aga m apụ ozugbo. Ana m ayọ ụmụ Igbo niile bụ ndị nọ na IPOB. Ana m ayọ unu ayọ ime ihe ngeji unu ayọ ka unu hapụ ịba na mkpọrọ n'obodo oyibo. Maka ndị nnachi sendịrị meseji a kịta bụ ndị ụmụ IPOB nọ n'obodo oyibo. Ndị niile aba IPOB memba nọ n'obodo oyibo. Ihe ngeji wee sendịrị unu meseji a because na adịmege Nnamdi Kanu ntị wee na-eme ihe n'ụwa. Unu maka onye mbụ. I don't give a dime. Ana m arụ ọrụ before Nnamdi Kanu ama na m nwere ihe dịka mụa. Jee cheke my record. Agwa m na ọmụwa bụ the stubborn child in IPOB global. Onwe ihe nji wee kpọọ onwe m stubborn child. Ihe na-agwa unu nwa bụ ndị IPOB members. If you know that you are a registered IPOB member in anywhere you are in all over the world, be warned of how you carry propaganda and fake news. Maka na men na-achị pụta kịta are the monster. Nnamdi Kanu na-ekwu okwu ya. I get jail a lot of people. Court, I ga na-eje court every day by day in every country ọbụla anyị fụrụ ndị na-propaganda ihe gbasara IPOB ma ọ bụ n'iji Nnamdi Kanu wee na-egwu wayo. Ị ga-ama na ụmụ Igbo anaghị arahụ ụra. Ị bụrụ onye IPOB, stay away from propaganda. Uche mefo Nigeria kwụrụ ụgwọ. Nnamdi Kanu erigo asabotage go. Simon Ekpa sabotage go. Stay away from this kind of news. Maka na mgbe anyị ga-akpọgo oku n'obodo ahụ ị nọ ka ịrapụ isi na-ekwuri ọmụwa bụ Okechukwu ugwu. I still remain that stubborn child in IPOB. Enweghị onye nọ na IPOB started from Nnamdi Kanu down nwere ike ịgwa m anything concern IPOB. I already know and serve diligently, truthful, honest, and transparent. You people will know who I am. I work with every government of anywhere I go.
Ginwa by POB. Stay away from propaganda. If I can go by POB. Amaro mo ebu Chike Doziem. Amaro mo ebu Chinasa Nworu. Amaro mo ebu former. Hasna habo na how come when we have stand in IPOB global. This is the time. Or former Australia snow come away when we stand in IPOB global. This is the time. Take this message to them. Because we are going to be flying anywhere that is anybody that destroying what we have labored. Chike Doziem, Australia, or Switzerland, I swear, this is the time the whole world will be hearing our voice. Unu choka anu ya n'ụzọ dị ma ọ ga-anụ ya n'ụzọ dị unu chọkwa ka anụ ya n'ụzọ ga-egbu anyị niile, ga-egbu anyị niile. This is the time anyị ga-eji wee nweta ala Igbo. Anyị ga-eji nwere onwe anyị. Ndị anyị niile ya na Simon rụrụ ọrụ. Ndị anyị niile ya na Simon rụrụ ọrụ. Adadora mma, Ngozi Orabaeze, and also on Ogen Kerry. Be warned. Be warned. I warn all of you. I warn all of you. Umuneme report too much. This is the time. I have been calling for unity of those people that's claiming to be fighting for Biafra restoration. I work with the government of the world. I don't work alone. Be warned. Ekukwani he maho. Ekukwani he maho. Ama komyenje ekuye je kwa dress no wo onye nwere kiji picture no enu wa ni ne we ku anything no wa. Because no wo ye dike ekwensu na nwa be ekwensu no wo am a devil. When I catch you, when I remember you, a man of those people that died because of our suffering. Porn and if on social media, we're not boja, not cone, or not blackmail, porn on social media. Obuno Chorego, the Biafran people nachi bataketa. I gana kuno go. Biafrans will go no wa. Biafrans abronda iyo. Ayama on social media when anake go no anako, they gunde madwayo. We will never do it. And you go see how it going to happen. I actually there with Okanyo no wanine. We're not talking about Nigeria. We are all over the world. I actually there with Okanyo. So Obuluni biara ibia with Biafra we chuego on social media. It is time for you to stop it. It is time. Before we are going to bring press release. By get with Ozi ifenda na choka ngunu dika hasi wegwa mbia gunu makunaga hasi onye ọbụla nwere ike ịstand nwokwu ọnụ ma bụ onye bumuzo bata IPOB. Onye bumuzo kwubokwu Biafra. Ọ bụ na all of you nọ na manya kita na unu chani ne kwubodo okwu Biafra n'ụbọchị tata na social media na ibumuguzo wee bata na IPOB. Ọ na-ekwu okwu Biafra. Emano ndụ gị that risk now. Because ndị ọcha ga-ajụ gị, how did you know about Biafra? It's time. Maka na enji agwụ na ahụrụ m niile n'anya. Achọrọ m ka anọkọta asị na na-achọ ofu onye achọ. Mana unu cha niile zuzo na-agba wụọ unu na-agba na social media. I ga-agwụ unu that na I don't listen to Nnamdi Kanu right now. Ana m agwụ unu every day. Unu maka onye mbụ mana m nwa na ụmụ ihunu kọgoro akọ n'ụwa nwanne ọ bụrụzi ya ka anyị ji ekwu okwu. This is the time I ga-agwụ unu na Biafra is for indigenous people of Biafra. And onye ọbụla bụ onye nke bụ onye Igbo na-asị na ya mara ihe na-ekwu okwu maka Biafra oge erugo mgbe m ga-ekpobete ndị agha na-akpọ men ka ịbịa na-afụfe ka asị ekwu okwu. Anya mma nọ na social media wee na-emebisi ala Igbo. Anya mma nọ na social media wee na-akwado ndị ọjọọ. Anya mma nọ na social media wee na blackmail ndị aka ha dị ọcha. All those things need to stop. Ndị otu Simon unu anọrụgokwa ihe ahụ unu gwara ndị DOS ka unu na-eme. Ihe ahụ unu gwara ndị DOS ka unu na-eme. Adadora mma, Ngozi Orabaeze, Ogen Kerry. Ana m abịa for all of you. Unu ga-agwa ụmụ Igbo unu jide atọtọ pilot wee mee. Maka ana m agwa unu na ihe gbasara IPOB na-agwa unu so na abụrụgo gọọmenti.
ihe na-ebupụta bụ rekọd eso m wee kwuo ka eje liberate IPOB Biafrans in Finland eji m everything ama m ihe Ngozi Ọrọbeze kwuru, amakwa m ihe unu ncha niile kwuru na ọ bụzi gọọmenti ka unu nọ. Abatara m n'ime gọọmenti ahụ eji m evidence of what I have done in that place. Don't try me. Unu ncha niile ga-eji aka unu wee confess ihe unu ji ụmụ Igbo eme through Biafra. Ọkwa Simon na ha ọ ga-abịa court ọkwa anyị niile ga-anọdị ya. Enweghịzi ihe ụmụ Igbo na-eme through Biafra anyị ncha na ma nọdị ya. Anyị ga-azọ nke anyị na ndụ na ọ bụrụ n'ọnwụ. So ana m agwa unu ma unu niile na-eme propaganda, ana m agwa unu stay away. Ike agwụgwọ unu niile ka anyị bịa dozie ebe anyị, ka anyị bịa dozie ala Igbo anyị. Achọghịzị m ndị ga na-akpọ m na-ajụ m kedu ka a ga-esi mee, kedu ka a ga-esi mee. Wait before the end of this month ị ga-afụ ndị ga-abịa were ọnọdụ. Anaghị na-enye gị ihe ị chọrọ ịna ama. Ị na-eso m, ị naghị eso m, ọ bụrụ my business. Mana mgbe ọ ga-ebido asịkwana na ikwuru ya ekwu, maka na ndị dịka Obi Koba na ndị dịka Chief Priest, they are children, they are local. A ga-akwa mgbọ men to men. And ndị a na-ekwukwa okwu esi na ha bụ gentle yahoo, ndị kedu ihe na-akpọ onwe unu gentle yahoo and osnobu men or grand or ndị ejere. Chineke nọ n'eluigwe. Chineke nọ n'eluigwe. Nke unu aga m ekwuru unu mgbe ọ ga-eru. Gentle yahoo. And I'm ekwubeghị anything about Biafra Liberation Army. I never talk about that. All ESN ka njidegoro tattoo ha ncha down. Gentle yahoo. I don't fucking give a dime. Aga m agwa unu kịta ka ụmụ Igbo niile ga-ama unu na serve Hope Uzodimma ka unu na serve Biafrans. Ihe niile unu megasịrị eji wee kpochie Simon Ekpa marụkwa na amara oge aha kara ka erugo. Ọ bụghị bịa na-eklem ruo ife imehọ bịa na-enye statement of what you don't know about. Ọma wọkụzi unu ga-agba mbọ kịta je repent ya. Ọ bụrụ na unu chọrọ fight for the freedom of the land of the rising sun, this is the time. This is the time. This is the time. Maka na Nnamdi Kanu ma n'oge eme like this. Ọma. Anyị amarakwa na nwere ihe dịka Biafra Liberation Army o. Ọ dịghịkwa na our book. Mana unu so na nwere ihe unu menwuru. This is the time. This is the time. Igbo ndị ọma na-ege m ntị. Unu nwa bụzi ndị nke pụtara ọfụrụ. Afọ m kunu si were na-ekene were Nnamdi Kanu were na-agbara viewers were na-agbara content. Marakwa ama na onye na-ekwu maka Nnamdi Kanu, ọ bụrụ Nnamdi Kanu bụ terrorist. Ihe nke ma bụkwa terrorist o. Who defended Nnamdi Kanu? Who said that Nnamdi Kanu nwere ihe o mere? Okwe mana gị na Nnamdi Kanu nọ na the same ụgbọ. So ọ kịta na aka ị ga-eji wee pụta bịa gwazi ụmụ ụwa niile weda na Nnamdi Kanu ọ bụ terrorist ka ọ bụ terrorist. And ọ bụrụ that na gị nwana nwoke si na Nnamdi Kanu abụrụ terrorist or na ihe o mere na o nwere ihe o mere Nigeria, it is time for you to come out with your page because we are going to write you official letters. Ị ga na-afịa ọnada na that page gị ahụ. Unu ejizi na Nnamdi Kanu wee na-ekwu ka o si masị unu. Ọ nwa mmadụ ka ọ bụ. E nwere otu ọ nọ n'ime. Imaji Trump wee kwuo okwu anyhow. Imaji Boko Haram leader wee kwuo okwu anyhow. Imaji Putin wee kwuo okwu anyhow. Imaji governor of Nigeria, president of Nigeria, Tinubu wee kwuo okwu anyhow. The same way, una majizi Nnamdi Kanu ekwu okwu anyhow. Ị gaghị na-ejizi Nnamdi Kanu ekwu okwu anyhow. That is part of what we are going to be working very soon. If you were Nnamdi Kanu wee kwuo okwu, ị ga-adị sure na gị na Nnamdi Kanu nọ n'ife iji maka ekwu. Anyị ewerezie unu niile wee kwuba okwu. Which ọ gaghị adịrị unu mma na ọ bụ na-esi otu a mebe ya. Then anyị na-achọ kịta ka m banye na ihe njimaka abịa maka enwere m oge chacha. Unu n'anya unu ga-afụ ihe dịka
ndị kpọrọ onwe ha city boy. Anọ m n'onwe ndị a na-akpọ city boy. Onwe ndị a na-akpọ city boy. Ọsọ city boy movement. Enwetago m information m chọrọ there. Nwekwa ndị si na ha bụ village boys movement. Is okay o. Ọ makakwa is okay. Unu ga-agwa na anyị ihe unu ji dati na-eme n'ala Igbo. Nke a bụ nke dị m mkpa. Unu ga-agwa na ihe city boys bịara ime n'ala Igbo. Unu ga-agwa na ihe ndị village boy bịara ime n'ala Igbo. Mana ụmụ Igbo, achọrọ m ka m gwa unu one or two things, but before ma na-agwa unu ya, enwego ndị kwuru okwu dị mma. Ka m webata nwanne anyị nwoke a kwuru okwu maka ndị city boy. O nwere nwanne anyị nwoke a na-akpọ anyị Don. Onye ịchaka. Ose. Anyị Chineke nọ n'igwe. Ozu na-adazi na everywhere now. Chineke nke usu nke ndị agha. Ozu na-adazi na. Ose. Anyị Don. Oshe. Nsogbu adịrọ. Eburu ozu ya ọzọ dịka ebukwu nkwụ. Ndị ori. Unu ga-anụ ụdị ya ka ọ na-ada. Unu ga-anụ ya. Yenụ m 1 minute ka ebe m stọziri ya. Anyị Don onye ịchaka. Anyị Don. Okweghị na kọmentị bụ na my page. Ọkọta gba ọsọ onye ori. Gba ọsọ. Mara ego ị na-ebute ego ị na-enye ndị ụmụ egwu 100 million or 1 million sorry. Iji ego ị na-enye ha wee na-agba ha n'anwụ ka e wee sị na ị na-enyere ndị gị na ha na-eti egwu akwụ na-enwe na-eme kọntent na-emebisi ala nsọ. Chee dat na otu aka ọ ga-adịgide wee ruo mgbe ebi ebi. Aka Chukwu dị ya. Aka Chukwu dị ya. Aka Chukwu dị ya. Aka Chukwu dị ya. Demolished and nobody on their camera to say anything. The people that are now talking never said anything. Never even heard their voice, made a post to stop whatever thing that was going on. My kinsmen were crying, making one video, from one video to another video. The bloggers were not carrying the video. The content creators were not talking about it. Everybody was against them. My people, I want to tell you, it is high time you guys stop making Igbos a scapegoat in this country. Mr. President is doing well. Very soon you will say that Igbos didn't vote for Mr. President. We are going to vote for Mr. President this time around. After all, last election we didn't vote for Mr. President and he became president. So why do you now feel that even if we don't vote for Mr. President and he's not going to become president? He's going to become president. So really here doesn't matter. So even if we vote for Mr. President, he's still going to become president. And if you don't vote for him, he's still going to become president. So stop making Igbos look like a scapegoat. All you want to do now is finally, if Mr. President becomes Mr. President, everybody will now see us as hate tribe, Abi. Say we hate Mr. President and we hate the leading party and the current administration. Abi, see, if you bath, go that place where you bath, go collect your clothes too. Go that place where you bath, go collect your clothes. We are a peaceful tribe. All we want to do is to do our business. And again, we are asking Mr. President for a favor so that he can release our brothers who are being locked up in different cells in this country, in different prisons in this country. And no come spoil our, put Sansan for our Gario. That is the only thing you can do for us. Even our senior brother, where they dear. Biko, if you see this video, Mr. President, sir, help and release our brother. Ifeanyi Shuku, aka Anyi Dons. So no onye elizie ego oli akọ n'uche. Ha!
ọkwụrụ na-ebido uwe ebido anya kpọ ọnya mmadụ onye afụ ha n'ego ewere ego mee enyi ties. So na Obi Cubana azụgo mkpụrụ obi gị nwetịghị conscience again. Now you are playing smart game you are playing. Ka ndị Igbo wee ghọzie ndị eriri last. Ị na-akpọ obe gị na all these points you make here now, it will make no sense. But because you want to shop that money and claim mouth, you don't want to be enemy of Obi Cubana and other people because they're boy, yeah. That's why iji ekwolo ebe a na-akọ yeti. If you know onye ndu Nnamdi Kanu, ị na-atụ ụjọ ịkpa ya afa because gịnị na ha gwara gị na Abuja na ịkpọ onye afa not against the law maka ọ bụ gịnị terrorist na-atụ onye nga ị nwezighị mind ịkpọ your brother afa. Ị na-akpọzi gịnị even senior brother ịkpọwụzighị afa. And it does. How the mighty is fallen. So ị na-eche na ife ị na-akọ here na ị nwa na-ege ife ị na-akọ. Okay, now ị mere 3 points. Na first point bụ gịnị na anyị atụrụ Tinubu akwụkwọ maka na ụmụnne anyị na their businesses na-emere nkọwasị last time ka anyị tụrụ Tinubu akwụkwọ. Number 2, ese na anyị atụrụ ya akwụkwọ ka anyị wee hapụ ịbụ scapegoat ka ha wee na-akpọ anyị bad region ndị na-agba ndị mba ọzọ mgba. Number 3, nọ ka ewelu gbaa mbọ ka afọ na Tinubu mere anyị ebere were release anyị ndị be anyị ha ji fiakwaghị egwu. So because na agụụ tagburu nwa gị ịkpọzie agụ oyi gị. So because na somebody na-make a press with your own thing ị hapụzi ikwu okwu. No wonder. So n'otu ekunu si anụ nwaanyị na family unu ọ bụzie na nwa gị dị stubborn ịma nzuzi ya azụ isozie nke ọ na-eme anyị don. So na anyị ga-ejizi maka na nkịta tagburu mmadụ ka pịbazie n'eze. So because of ife unu ga-elita ka unu ji chọkwuru mee ụmụ Igbo niile ka anyị gọzie ikwiikwi to squeeze us the same way Tinubu si wee squeeze Muslim tickets or language. Kita na-epụtago to address Igbo. Anyị don ifere onwe gị mee gị. Your boss bụ gịnị? Obi Cubana bụ boss gị. Onya bụ your members. So a manga against your boss. Gezi ife na-agwa anyị ebe a now. Ị na-agwazi mụ na ụmụnne m na because na agụ na-atagbu ụmụ anụmanụ ka ha kwụziela akụkọ agụ aka. So now you're telling us because na Tinubu na-egbu anyị, agụrụ na-egbu anyị. So we have to support him because na if we're gonna get win already, I done. How the mighty is falling. I just gente ofuma. Equal here now. No ga na akụwasị afịa ndị be anyị Obi Cubana ha bụ ndị friend gị ndị na-akwere gị ụgwọ iji eli nri iji bụrụ ọgaranya. Na onwere ihe anyị kwuru mbụ ndị bloggers anyị dons. No wonder nwamba anọ. How the mighty is falling. So anyị don ịkala obi olukwu odi okwu na ndị Igbo n'oge a na-akụwasị afịa ndị ụmụnne anyị nwere ihe anyị kwuru anyị na-amụ ha amụ oluzie na ha nwa na-abazi city bus movement ka ha wee balance ya onwe fa anyị bazi ime onwe anyị escape goat ifele mega anyị dons. Remember n'ọkwa anyị nwa bụ ndị Igbo ị na-agba na anyị bụ nke abụrụ nke ọzọ na-abụ escape goat. Ọkwa anyị nwa na-azụ egwu gị o. We supported you to grow. Kita na ifu na Obi Cubana na-agbalị 1 million, 50 million, 100 million. Now ịbanye na ka anyị tụgbazie elu APC akwụkwọ na Igbo land because na with us or without us that they can win. Anyị dọ ifele mee gị. Na mmara gị ebe ịkwụ maka since ama na ebe a ka ị nọ. Ọ bụrụ sọ gị nwa ma ndị igwe ma ndị billionaires taa nọ na gịnị
that group anwa eji list fa anyị done even ngụnwa remember ihe a ka ime last time ịbụ enyi akwa ọkọ na anọba and akwa ọkọ bụ ngụnwa tiri egwu last na Asaba mgbe o mere birthday before eme enye arrest luo tata you never say a word gbasara that guy onye nke irichala esonye ọkụ ezife na-akọla anyị now ka unu kebezie n'ego so n'okwu gị na-abụ gịnị ka unu chọbazie ego n'aka ndị APC werezie balansị afọ na-emere nkụwasị ngwa gee ntị na isi na mgbe a na-akọwa shọpụ ndị ọgaranya ndị otu gị na onwere ihe anyị kwuru anyị nwabụ ndị pọl unu bụ ndị ọdịnaka anyị bụ ndị pọl man so na mgbe anwa na onwere ife anyị kwuru which means na unu na-achọ na how to cover up ego unu spendere ngwa gee ntị everybody taa na Nigeria so ka na Igbo na-ata afọ ọchị Tinubu o nwere ọ dịle mma that big man taa nwere 2 mansion akụwa 1 onwe 1 nke ya ka mma ị mara nwaanyị na-ere ogiri na ogiri ya gwụrụ agwụ nweghị nke o ji aka somebody nwere onwe 10,000 that 10,000 ahịa agwụ nke bụ worst mana ndị a nwere almost 20 anyị done ha otu a ka ede so they supportụrụ ka APC take ye over just because na na-ekwu na with Igbo or without Igbo that they must win na akwụkwọ nke mbụ atụrụ atụ na o nweghị uru ọ baala anyị na o butere anyị nsogbu so abaghịzi make your press na your right you give an in so because na your enemy na bịara gbaa gị egbe kpọrọ nwa gị nwaanyị kpọrọ nwunye gị gbafere ọsọ imechizie ọnụ bụzie slave ye no ịbụ onye arụrụ ma na anyị don obi adịghị gị mma Igbo ndị ọma na-ege m ntị unu anụgo ka o si wee kpọtụọ nwanne anyị nwoke a o kwuchago ihe niile ọ ga-agwa Ifeanyi Don ọ gwasịgo ya okwu ọbụla m wee na-edere etinye n'idoro m iwepụ o kwuru ọfụma anyị Don onye ịchaka be warned that's the only thing agwadobe gị egwu ahụ erugo mgbe a ga-agbazi ya agba ala Igbo must be great again. Ụmụ Igbo ndị gere m ntị n'onu gekwa nwanne anyị nwoke ntị n'onu kịta bụ oge anyị ga-eji wee gosi ndị ụwa niile ife ndị Nigeria na-eme anyị and anyị ga-egosi ndị ụwa niile ndị ahụ bụ the enemy of the peace and love and unity in Igbo land. Onye ọbụla bụ onye Igbo nwere right ikwu opinion ya mana ị na-ekwu opinion gị mekwa ka ndị mmadụ mara ebe ị nọ na-ekwu opinion ahụ. Anyị Don echetara m mgbe ị chọrọ irelease egwu maka Nnamdi Kanu mgbe iche na-erelease be gị ọ sị gị release na that music because na ọ bụrụ ihe unu na-afụ na social media ife na-eme na ground. Anyị Don echetara mgbe iji ma Ojukwu wee na-eti egwu iwerego Ojukwu tie egwu wee were kpara ego nke kpara. Anyị Don ife anyị na-agwa gị bụ na ọ bụrụ ego ka anyị na-achụ n'ala Igbo. Ihe anyị na-achụ n'ala Igbo bụ the freedom, totally freedom from the slavery of Britain using Nigeria government na ndị otu gị na-eme ka ọ dị possible. Mana anyị ga-agwazi gị now na ọ bụrụ ka aka inu si atọ ọ bụrụ ka aka inu si ada ka o si atọ. Lagos ka ị nọ mana that Lagos ị nọ arụ amafọ gị, arụ amafọ Obi Kubana, arụ amafọ Chief Priest.
ndị ahụ niile sepụtara isi kịta ịgwa anyị na ọnụ nwa bịa kpọchiri Nnamdi Kanu were ka etu n'osimiri. Kịta ka anyị ga-agwa gị gwa unu niile na anyị prepare ọfụma for all of you. Anyị na-eche unu in this time. Igbo versus Igbo bụ ọgụ a ga-anụ nke ikpeazụ a. Mark my word. Ọ ka mma na unu na-akpụsi n'ime Lagos ahụ nọ. Mana o nwere ife m ga-agwa ụmụ Igbo gbasara ihe ahụ niile unu na-eme. My good friend na Yoruba land gwara m everything kpatara unu ji wee tie City Boy. Kedu ihe unu ji wee kwuo okwu City Boy? City Boys movement. Kedu ihe unu ji wee kwuo ya? Ihe unu ji kwuo maka na Tinubu gwara unu na ọ bụrụ na sọpọtụ ya, ihe niile unu kpatara na Lagos State must be seized, must be destroyed. Onya mere Obi Kubana na ndị otu unu ma chief priest ji were Russia sị ka unu sọpọtụ ba Tinubu maka na enyego unu the warning. Cheta na o nwere mgbe Nnamdi Kanu na-agwa unu okwu a. Nnamdi Kanu gwara unu nwa nọ na Lagos ama bụrụ anyị ọgbata uhie. Anyị agbago mbọ mee ka unu niile na-azụ afịa na Lagos mara na unu be threat to Igbo peace. Unu be threat to Igbo freedom. Anyị adachụ ego, ọ bụrụ ego ka anyị na-achụ. Ihe anyị na-achụ bụ freedom, totally freedom. Anyị gbasasị n'ụwa niile dịka ụkpaka. Anyị na-ebe dị iche iche na-arụ ọrụ, na-efolo gọọmenti structure, na-efolo gọọmenti law ebe ọbụla anyị nọ. Ọ bụghọzi nke anyị ka anyị ga-agbara ọsọ. Ọ bụrụ na ị ma na ị chọrọ ịsọpọtụ Tinubu, ọ bụrụkwa batin o. Mana ọ ịchọ ime ihe ọbụla ị ga-eme wuti Tinubu, unu agba mbọ fụrụ unu kwadoro ọfụma to fight people like us. Unu agba mbọ fụrụ unu kwadoro ọfụma to fight people like us. Unu akpaga ego ahụ na-eri ige. Orugo mgbe unu ga-agbọsisi ego ahụ. Unu etekoro time unu agbọọ ya wite ọbara. Anyị mere ka ala Igbo jụọ oyi. Ọdụnụ ka unu ekutego ume. Ndị igwe na ndị eze emebisigo ala Igbo, na-elesi ala Igbo, na-elebe ndị ori kpọrọ nwa ha real estate people. Unu emego ala Igbo nke bụ na onye na-enweghịzi ego na ọma mbinwuzi n'ala Igbo. Mana anyị ga-agwa unu na ego ahụ unu kpatara unu ga-agba ọbara ya. Ego ọbara ahụ unu kpatara unu ga-ana n'ọbara ahụ. Ego ọbara ahụ niile unu kpatara unu ga-ana n'ọbara ahụ. Anyị ga-eji ego ọbara ahụ wee kpuchie unu niile one by one. Unu abụgo a threat to Igbo nation. Unu bụ a threat to Igbo race. Nnamdi Kanu nọ na mkpọrọ maka ajọ omume unu na-eme, maka ori unu na-ezu na Naịjirịa, maka ịkwado ndị ọjọọ unu na-akwado na Naịjirịa. Unu alapịa ọnọrọ dị. Afụfụ niile anyị na ha tara ka unu chọrọ iji wee mezie gịnị? Wee taa anyị pọtị n'iru. Mana ka ọ dịbakwa ka ya mara na o nwere ife na-emenụ. Be warned. Be warned. Ifeanyi Don and Obi Kubana, chief priest, be warned. Maka na ife na-achị bịara unu. Onye asịkwana na ada ekwu ya. Onye asịkwana na mụ abịaghị ọkụ kwuo ya. Ife anyị chọrọ bụ totally freedom.
unu kpọrọ Nnamdi Kanu kpọchie agbanyeghị na unu kidnapụ dịka ndị ori. Ihere emere unu. Nnamdi Kanu nọ na mkpọrọ ọ na-ekwu okwu maka City Boy because of ihe akụnụba unu kpatara through Nigeria, because of ego unu zuru na Nigeria. Tinubu na-threat unu niile na Lagos. Unu eji because of threat of Tinubu wee sị na unu ga-akwado Tinubu ka ọ bịa gbutọpụ ndị Igbo nke o gbufọrọ. On my next program, aga m ewetara unu voice of onye Yoruba na onye Hausa ife ha kwuru during the time of Buhari, na ha nwa ga-agba mbọ before Buhari a na-achị 8 years na ndị Igbo ga na-ayọ nri. And ọ bụrụ na ndị Buhari chịcha na Tinubu banyezie egbutopụnụ nke fọrọ ọnụ. Ala Igbo ahụ anyị na-ekwu okwu ya bụ ala anyị niile. Ndị dịka unu nwa bụ Obi Kuba na Chief Priest na anyị don, unu kwesịrị ịbịakọta ọnụ si ka amara ihe ga-eme ka edozie ala Igbo, mana unu John is the hand to the people na-destroy ala Igbo. Unu kwesịrị ịbịakọta ọnụ wee stand there for the truth of Maazị Nnamdi Kanu. Unu kwesịrị ịbịakọta ọnụ wee mara ihe unu ga-eme ka ndị nze na ndị ọzọ na ndị igwe wee mara ihe bụ oke ọnụ ọrụ rere ha idozi ala be anyị, ka ndị a na-egbugasị na vileji dị iche iche ka egbudobefa. mana ihe unu chụzuru bụ ịbịa sabotage ya the effort of ụmụ Igbo global. Asa agbacha ọsọ agụọ mile. Ụmụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị ka m baa na another person. Nwanne anyị nwoke a daalụ. Ọ dịka ọgụwa bụ ikuku. Daalụ. Daalụ rinne. Daalụ. Anyị nọ n'ife a na-eme. Ka anyị baa na another one. And what is my crime? I had a meeting with all the governors of the Southeast. And the day I was having this meeting, this same man who was accosted in Nuremberg was upstairs, listening to our conversation. Some of you don't even know what transpired when I attended that very meeting with the governors. In the company of Professor Ben Wabez and Evangelist Elliot Uko. They are my witness. They are there. What did I ask for? Do you know what I asked for? Common Second Niger Bridge to build Onisha Enugu Road, build Iguacha Enugu Road, to open Warri Seaport, open Iguacha Seaport, open Calabar Seaport, open Calabar Airport, open make Enugu more viable. That's all I asked for. And I'll lift election boycott. That's all. I didn't even ask them to give me Biafra. Do you know these people could not take this to Asarok because they were terrified to bring infrastructure, to bring development to their own people. They were frightened of the Fulani he-goat in Asarok, which is of course Abakiyari, because then Buhari was dead and Jubilee had come in. Now you understand it? Life, what goes around comes around. If you support evil today because you're benefiting, eventually that evil will overwhelm you. The same thing happened to APC. The same thing happened to Fulani Caliphate. They brought in terrorists from all across the Sahel. They brought them into Nigeria to try to force Jonathan out of office. Now Jonathan is out of office. They are now, of course, reaping what they sowed, all of them. Do you see that the North is in as much disarray as we have in the South, if not worse? When they were grooming and breeding these terrorists, they thought they were doing it just to assume political power. They never knew there was another dimension to it. That these terrorists that they all created will come back to consume them. Tell our governors that Ebu Kobi said, if they cannot go to Asarok, help will still come.
Tell our ministers, if they cannot go to Asorok, help will come. Tell our senators, if they refuse to go to Asorok for us, help will still come. Tell our leaders, if they refuse to go to Asorok, help will still come. Who knows if it's for a time like this that you are made a governor? Who knows if it's a time like this that you are made a senator? Who knows if it's a time like this that you are made a priest, a pastor, a man of God, keeping silent a time like this? Who knows if it's a time like this that you are made a senator, a governor, House of Assembly member, minister, pastor, celebrity? Don't keep quiet. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ana m ekene unu. Aha m brother Paul Chigbo. Before mụ nwa na-arapụ unu ka nwanne anyị nwoke akwutobi ọ chọrọ ikwu. Onweghị ịgasị na ọ mara ife na-eme n'ala Igbo. Onweghị ịgasị na ọ mara ihe na-eme n'ala Igbo. Anyị agbago mbọ rịpọtụ ife na-eme na Naịjirịa niile to international community. Anyị agbago mbọ rịpọtụ ife na-eme n'ala Igbo to the international community, bụ nke anyị jikwa ebe ya ji. Ndị ụka Ebuka Obi, Mbaka, Ebube Mmụọ Nsọ, Odumeje, Lazarus Moka, Chibuzor, this is the time. This is the time. This is the time. Oge a ka anyị nọ. Ndị ahụ niile n'okpokoro bụ ụmụnne anyị. Oge erugo mgbe ga na-epreachiri ife about the unity and the progress of Igbo land. Weregodu na Bible dobe n'akụkụ. Gwaba na ndị be anyị ife ha kwesịrị ịma. Were na congregation ahụ unu nọ na ya wee fight ya for justice in Igbo land. Ka afọ unu dị n'akwụkwọ ndị mee n'ala Igbo dị mma today. Enweghị m ike ịbịa kọọ unu ọnụ. Unu nwa bụ ndị ụka. Adị m akọzi unu ọnụ. We will work together and make sure na obi ndị mmadụ ka anyị ga-eme. Ihe ndị mmadụ chọrọ ka anyị ga-eme. Majority carry the vote. Na ọ na congregation ahụ jụọ ese kedu ife ha chọrọ. Ọ ife ndị ahụ nọ na congregation ahụ chọrọ ka anyị na-ekwu okwu ya. Ọ bụrụ ọzọ mgbe a na-ezo ezo. I dị willing to work with all of you. Ọ bụrụ ọzọ mgbe a na-ekwu ogologo okwu. Ụmụ Igbo ana m ekene unu. City Boy movement nke wee destroy ala Igbo. Ndị nke wepụtakwara onwe ha si na village boys movement. Na ya dị egwu egwu. We know the play. We know the play. What we are talking about, disintegration of Nigeria, divide Nigeria. Ka anyị jebere onwe anyị. Gbara onwe anyị mbọ ka Chukwu si wee ka anyị. AY ka A1 nọ na UK. O tego ngwabara unu okwu. Mana ọ dị ka unu na-efi unu na-abụ unu nụcha ya na-eme ka unu amara nọ nwere ife ndị dị ka anyị na-ekwu. Ọnụ nwa bịa na agitate for village boys movement. Which unu mana ihe ndị anyị can never work. It can never work. Because unu ji wepụta village boys movement ka unu wee kwado Peter Obi. Anyị ama nchefukwa ihe unu mere anyị na with Peter Obi nke unu kwuru na
obedient movement. Anyị gbara unu nkịtị na-eme obedient movement, ọ gara unu enwetara ihe unu na-achọ? Mba. This time ọ nke anyị chọrọ ka unu ga-eme. Ebukwana village boys bata ala Igbo. Onye ka anyị ji wee na-communicate with Igbo youth leaders, Igbo youth movement leaders, ka anyị marụgoro ka ha si kwado. Onye ọbụla join ya Igbo youth movement obodo ya, maka na anyị ga-eme gịnị? Anyị ga-ewere oke anyị this time. Unu ga-afụ ka o esi na-eme. Asịkwana na Igbo na-egbu onwe ha. Do not come on social media say na Igbo na-egbu onwe ha. Na-ekwe ka unu na-achị try, unu na-achị kpa nwa agụ aka n'ọdụ. Na-ekwe ka unu na-achọ ibring massacre n'ala Igbo. Stay away from Igbo land. City boy movement, stay away from Igbo land. Unu ewerego politics wee destroy ala Igbo. Village boys, stay away from Igbo land. O nwere ife unu na-achọ ime n'ala Igbo, anyị ga-anabata unu na ọ bụrụ na erelease Maazị Nnamdi Kanu, ọ naba. Anyị nwa anaghị abịa ka anyị bịa gwa gị sị gị na anyị na-ege Nnamdi Kanu ntị. No. Ihe anyị na-abịa ịgwa gị bụ na ife Nnamdi Kanu na-achọ ka m na-achọ. Ife Nnamdi Kanu na-achọ ka ị na-achọ. Mana isi na ọ bụrụ ya, ịmana ị ga-adị against of the movement. Anyị ga-eji wee bring everybody together. Ndị kwere n'ala Igbo ga-adị mma. Ya ka m ji wee gwa Ada dị ọra mma, Ngozi Orabaeze, Oge Nkeri, ka unu na-akpuo. Unu nwa pụta ka anyị mara ihe ga-eme ka edozi ala Igbo. Unu si na Simon gbara mbọ na ihe ọ gbara mbọ unu na-achọ ka ọ na n'iyi. This is the time. Were time ahụ unu ji akọ onwe n'ọnụ na social media. Were nye bịanụ ka anyị naba ala Igbo. Massive return back home. Ọ bụrụ na ịma na ịchọ ka ala Igbo dị mma, ndị Nigeria ji arụ ọrụ ekwugo okwu too much. Anyị n'obodo oyibo. But we are going to come down home. Ka egbusisizi anyị niile ka ọ dazụ ụda. Maka na asị na ihe ọbụla na-eme n'ụwa ofu ihe ga-emeriri. Ana m agwa ndị niile abụ ndị na-ekwu okwu Biafra na social media. It is time ị ga-efocus na problem anyị right now. Ọrụ anyị ji now bụ ịgba mbọ fụ na Nigeria government or Nigeria 2027 election na-enwerekwa ka o si wee bata n'ala Igbo atọl. Nke a bụrụzi mgbe ha na-agwa anyị na anyị na-ebute violent n'ala Igbo. Nigeria gọọmenti emego anyị ife nke bụ na anyị niile ga-ama na ihe Nigeria gọọmenti mere anyị na onwere ka ha gbanahị ya n'ụwa niile. Nigeria Army gburu almost 150 pro-Biafrans. Ha enwebeghị justice. Nigeria government authority went far and break the rules of United Nations, break the rules of African Union, break the use of Amnesty International. And they break the rules by Ije Kenya, partner with the government of Kenya, kidnap one Nnamdi Kanu from another man's land. Asị na-enwe lawyer. Asị na-enwe lawyer na-ejikwa Nnamdi Kanu. Asị na-enwe lawyer na-ekwuru Nnamdi Kanu okwu. Abata na Nigeria, the same court of Nigeria, the same law na-guide Nigeria. Nnamdi Kanu sịsị chọta n'akwụkwọ ebe ihe a na-ekwu maka ya na ihe a na-ekwu maka IPOB. So chọta ya wetie gwa ndị ụwa niile ka ọ bụrụ ihe ederede na ihe documentary na ọma dịkwa ka nke Ojukwu. Una plan ya together kpọrọ ya tụọ ya mkpọrọ Yoruba. Mana o nwere ihe gbasara anyị na Yoruba.
onwe ihe gbasara anyị na Hausa maka na ife ha na-eme bụ ife dịrị ha. Onwe onye ga-abụ ọ bụrụ ọlabụbie ka o lee ule. Ha gbaba mbọ n'isi nke ha ka anyị gbaba mbọ n'isi nke anyị. That is all. Mana ụmụ Igbo a ga-eji wee sabotage ife anyị na-eme. Ihe nji wee bịa tata bụ ime ka unu mara na Chukwu okike abịama a ga-ekwe ka ihere eme ụmụ ya. Chukwu kere n'igwe kee n'ụwa ama nkwe ka ihere eme ụmụ ya. Sisi mbido Biafra struggle, onweghị gasị na onwe ebe m blackmail mmadụ ma propaganda a statement na-abụrụ ka o si wee dị ka nsi wee kwuo. Ya ka m ji agwa ndị niile abụ ndị na-ekwu okwu Biafra na social media ka unu na-azụ retreat from that ihe ahụ na-eme na social media. Bifo na-enye ọda n'ala Igbo, onye dịka Ngozi Orabaeze, gbaa mbọ fụdat na ị ga-egosi anyị ndị ahụ iji akọntrol ala Igbo. Ndị ahụ iji eme mkpọtụ n'ala Igbo orugo mgbe ya gwa ya we want to work with them. Mụ na ga-emego meeting wee fụ na iji ha anya ọma wee bata na this struggle. Agwara m ga-agwa ala Igbo onwe onye ga-akọrọ m ka o si wee dị. Emego m ihe obi nwanne n'ala Igbo. Onwe onye mere ife, onwe onye zoro iru ya ezo, onwe onye kpu max, onwe onye nọ n'ime ọhịa wee mee ya. Unu cha niile mara amara na ọ bụrụ na unu na work for Nigeria government dịka nsi wee gwa Simon Ekpa, ọ bụrụ na work with Nigeria government marakwa na amara na enwekwa onye work cha with Nigeria government na free. Maka na ọ bụrụ na egwu karịba ha agba unu n'anwụ. Ọ bụrụ na chọrọ ka ala Igbo dị mma, this is the time all of us will come together and make our land to be great again. Ekene m onye ọbụla bụ onye gere m ntị na onu n'ụbọchị taa. Aga m anachiatakwa with m na ndị otu m ka a bịa wee mekwa program by 8 o'clock to 9 o'clock, 1 hour. Mana enji si ka m bịa na nke a ka m gosigoro unu nke anyị dọ na this city nonsense ha wepụtara. There is no way these city boys ga-arụ ọnụ n'ala Igbo peacefully. There is no way this village whatever will run in Igbo land peacefully. Otu ahụ nu si gbuo ndị IPOB ka a ga-esi gbuo unu. Otu ahụ nu si wee gbuo ndị mmadụ na afara Ibekwu ka a ga-esi gbuo unu. I swear by Chukwu kere n'igwe kee n'ụwa. Inwe anwa tinye isi si n'ime city boy n'ala Igbo. Anyị agwa unu na ihe niile ahụ egburu na mkpọ, isi unu niile na isi ụmụ niile ga-abachi ya. Mana before anyị na-eme unu ife, anyị ga-eje na una own villages. Warn your father, warn your mother, warn your igwe obodo unu. Ife anyị chọrọ ka ala Igbo dị mma, onye kpata ego nya were ewe jebe n'ezinụlọ ya. Unu ejizina ego ndị Nigeria, ego ụmụ Igbo, ego citizen wee na suppress citizen. Maka na ihe na-achị bịara unu kịta to God. Unu ga-aghọta ihe na ndị Kanu ji wee nọ na Sokoto. Ebe unu si na ntị unu ada echi. A ga-agwazi unu oge echi. Geenụ Chigbo ntị n'onu because na mma abịakwa ọzọ maka Chigbo oge content creating agago. Ọ bụrụ ebe na-ekwu n'ọnụ bụ obobiri. A na-ekwu ekwa na-eme eme ebe anyị nọ now. Ka unu cha niile mara that na ọgụ dịrị ala Igbo dịrị anyị niile. Nsogbu dị n'ala Igbo dịrị anyị niile. Ife unu na-abụ n'opụta unu ewe mee ka unu abụ ezigbo mmadụ na-ekwucha na-ewebatacha voice of Nnamdi Kanu, mana onwe onye chọrọ ịkwado the movement of Nnamdi Kanu hibere iji wee conquer everything unu so n'okwugo na ọbịago na mmezu. Ndị dịka anyị na-ekwu na ọbịabebe na mmezu. Ihe Nnamdi Kanu kwuru ekwu na ihe o megoro eme bịagoro abịa ọ kara ka anyị na-ekwugo na ọbịara o jebeghị eje. Anyị so na ndị na-eme ka e wee sị Nnamdi Kanu na-akpọchi unu ewere gị edobe na ọnọdụ unu. Anyị nwa Nnamdi Kanu mana anyị nwa anaghị ege ya ntị. Ọ bụ na anyị nọ n'agha. He knows. Kwuo ihe niile ga-ekwu n'ụwa mana chere na nwoke arasị nwoke ibia go beat you on ọgbọ. You people knows me very well. Nwa onye gasị ọmara ọmụ ya gbatakwa ya n'ọsọ. Ọ ka bụkwa m win n'anya. Anọ m na Hamburg, Germany. Ọ bụrụ na so that na ọ bụ ihe ọjọọ ka unu ga-eji wee na-edozibe nna unu. Anyị nwasị na ọ bụrụ ihe ọjọọ ka anyị ga-eji dozibe anyị. Eziokwu ka eji eme ihe niile ka ọ gazie. We will never lie. We will never propaganda anything.
That is why the gods of the land must be with people like us all over the world. Anyada agbara government also. Anyada atojo government. Makana anyị nwa bụ government nke anyị. That is why we register a lot of foundation under the government of wherever we are. Unu nwa bụ ndị na-emebi ala Igbo. Unu nwa bụ ndị hụrụ ego n'anya karịa ụmụ unu karịa nwere onwe ụmụ unu. Ihe a na-egbucha ndị mmadụ n'obodo. Unu enwere ike isi ka unu si aka n'ime mara ndị na-egbu mara ndị na-emebi ife. No, emebicha unu achọ unu ga-ebue mana this time anyị ga-agwakwa unu ebe unu si adị ya. Anọ ga-adịrị unu bad na ọ bụrụ na etetere mgbe unu kwesịrị itete. Brother Chigbo, ihe na-agwa gị fe abụrụzi mgbe a na-ekwu ogologo okwu. We are going to write you also letter. If you no join what we are going to be doing very soon, that means you are going to join them. Mana ọ bụrụkwa ka abịa ka na-akwu okwu na-atọ ụtọ kịta na-abụ onye ọbụla ga-apụta ka anyị zọọ ala Igbo anyị, zọọ ala Biafra, zọọ ala ahụ niile a na-asị ka egbusisi anyị nwa bikos anyị abịarakwa ka anyị were nke ndị gọọmenti wee kpa anyị akpaghị akpa na ọka anyị were edozi ebe anyị ana anyị ga-eji usoro ka nna anyị si wee dozie ebe anyị wee dozie ebe anyị nwere ihe ga na-apụ ya ya. Ndewo ụmụ Igbo ka ọ dịkwa na mgbede. Ụmụnne m ọkwa ifuru obodo a bụ Naijiria ọ dịgo ka ọ ya adị anyị ekwukata na kwukata enwerọkwa nke m anọghọ na ya anọ m n'udu mmiri anọ m n'ọkọchị. Oh yes, eso m were lead the riots mana secondary school, you know, a lot of places even mana Lagos ọsọ agbara ọsọ abiola and other stuff. Anyị ada agbara ya ọsọ o so n'ife nje banye dị martial arts, you know, taekwondo, karate do, nwetacha my black belt mecha, you know, nwere ife eji ụmụ ife a eme apart from self defense and the self confidence. So na mmadụ bụ Bible apụtaghị na m asị ka azọba anyị Igbo o nwere nke m anọrọ na ya egbe pụta ya agbakwa egbe. Oh yes, ama agba ọsọ wụ abụrụ sin enwere ọgụ ya agba nọrọ udo ya adị maka ọ na-abịa ekwukọta okwu udo ọ dịzie ka ya asị na mmadụ bụ cowards. Ọkwa ụnụ fụrụ ndị anyị na-akpọ ndị na-anọchite anya ya kemgbe eji kpechi ikpe MNK o nwere ihe onyonyo m mere wee kọwaa sị na otu o si welụ kpọọ iyi to the justice adịchara mma maka otu esi wee na-ede ya ife abụ n'anya ndị iro ka ọ nọ n'aka ha for now. Mana ine n'anya mbọ ọ na-aba dị n'ọda afụgo m sinetọ ọjị ụzọ gara ebe a jụrụ ya ọ na-ekwu okwu maka mbọ ọ na-aba dị n'ọda. How many years egbuo nne gbuo nna gbuo 28 boys na be ya gbatọsịa be ya niile wee jide ya tọrọ ya from Kenya. Ekwuona m ya ọtụtụ oge na ọ na-ekwu okwu like a wounded lion. Anyị nwa bụ ụmụnne ya ka emejọ ọ ofu onye ya ekwu mmadụ ya aka ibe ya. Ife ụfọdụ ndị ọchịchị na-eme ọpụpụta political career ha nwụọ unu enwe political career unne n'anya ịfụ na ndị nwanụ na-anọchite anya enwepụrụ onye kwuru okwu sọ nke mfugo bụ nke sinetọ Ọjị Ụzọ Kanụ. Ama m na abalị ibe sinetọ abalị ibe na ndị ọzọ nwe ndị na-ekwusi anyị maba ebe ndị agha kwụ. Unne n'anya ịfụ na ike ekwere mmadụ nọ na nga o nwere mgbe o ji ekwu ife gbasara ndị Igbo nọ Naijiria PDP ọkwa ụnụ fụrụ ya. Onye ndu ndị Igbo na Lagos mgbe o kwugharịrị ọnụ maka ndị Igbo idifendị onwe ha kedu ife menụ anwụrụ ya tii na nga ọnọ detention ejide MNK jide ya kemgbe. Ife niile o kwuru abịa na into manifestation. Ife niile o kwuru ọ meseji ya ka ife our Lord Jesus Christ ji wee ka nọrọ taa a na-anụ onu ya bụ his message dị alive and ọ Chineke bụ okwu ya. The word of God is God. Ife ya eme na MNK nọkwa asụ onye Chineke zipụtara ikwuru ndị Igbo ọnụ ha the spokesman for the oracle. Ọkwa anyị wee na-akarị the message onye ọ na-eti eti na-akpọ akpọ. Ife niile ọ na-ekwu na akaja eji ya were eme ụnụ fụrụ Chibok girls ebe ka Lia Sharibu nọ taa ekwute n'okwu ya ruo taa over 100 girls ka na-efu from 2014 wee ruo taa aka na-ekwute okwu ya. Ka Nkara boys ọkwa ife a na-eme kịta ka emere okporo ụmụazị nọkọta kpochigheta ha afọ ebe ekpochigheta ha community na-enwe aṅụrị ewere anyị mere object of caricature. Ke maka Sunday Jackson nke star bụrụ onye Fulani maka na ọ bịara igbu ya ọkwa self defense anwụrụ ya ma ya ikpe ọnwụ. Ụnafụrụ ya ndị na-egbuzi mmadụ gbuo ozu na Benue gbuo 100 and gbuo 200 and bata n'ụlọ ụka gbagbuzie ndị mmadụ sporadically o nwere ife a na-eme ha kpọọ ha sacred cow. Onwe oge ha kwuru ka ha chebezie forest niile anyị na-eti mkpu n'ọkwa Islamization na Fulanization ka ndị a na-achọ ndị ọchịchị eme ọnụ tọgbe m ụnụ fụziri ife MNK kwuru. Ụnafụrụ mitin ya na ndị gọvanọs nwe
na ọ gwụcha anya ya na ọ bụrụ na eme ife ndị a meghee seaport rụọ second Niger bridge gosịa ife ndị a unu were ozi a weje Abuja na ọnyanwa ọ hapụzi obodo adịrị ife ọ dị too much for us to request na egwu ekwero ndị gọvanọs dị present ife a n'agbanyeghị na ụfọdụ ndị nke chịchara achị ụfọdụ n'ime ha bụrụ na minista unu na-eme galadima youth nwekwa dị time ọkwefụ youth ife mere ike ekwere mmadụ na Germany bụ iwe ka ha zizara ọgụ a na-anụ na egbe ebu na youth adịghị emegharị ahụ mọchịwụ na ndị a kawara ahụ jidegoro security architecture. Ọchịchị Trump a na ọbịbịa Trump a nwee ike ime ọsọ gbara iru agba azụ Chineke nwe mgbe o ji azọpụta ndị nke ya. Oge ahụ ruo unu nwa bụ ndị na-anọchite anya ya achọrọ ikwu okwu. Ọ ya ka m ji wee jụọ ma ebe niile edezat for 5 years ọkwa enwe ndị senators na-anara ego ma ndị constituency niile ọkwa enwe ndị na-anara ego ya na-eri. Ọkwa enwe ndị na-anara ego ya na-eri. No accountability, nothing. Ọ ndị mmadụ na-atụzi ego na NGO were asụ ahịfịa obodo niile ruo ahịfịa mana enwere ndị ọchịchị. Unu amara ife bụ ọchịchị ekwuo na m ya ọ very few. Unu mara ife bụ ọchịchị o kwesịrị after politics about governance, irrespective of your office, irrespective of your political party, about governance. Mana nke a bụ after politics anyị ebido political war, political manhunt, political verbal war. Otu a ka anyị anọgidekwu ya wee bidokwa campaign ọzọ. Unu aka na-anụkwa 2026 na Nigerian calendar nke ahụ adịgonu exited, ọ dịgo erased. Ada ekwuzi okwu ya ọ 27 nke onye ọ na-akpụ n'ọnụ mana ka eke o si dị unu ka 27 ọ ya work, ọ dị unu ka ọ ya work. Ife na-eme kịta dị worse than ife mere oge nke Jonathan. Ọ dị worse ebe ọ nọ ka njọ bụrụ bad market maka ndị Igbo niile a na-amakpu APC bụ ọ bụrụ na APC maka obodo a kwesịrị ịba na state of emergency. Unu nche na-amakpusi onwere onye ọdịdị ka ife niile a na-emenụ ne our farms agụụ dị adakọzi ọlụ ndị a jide onye ọbụla hostage. Anyị nọ na anarchy and doom, anyị nọ under siege. Ọ bụrụ nke apụta na-aba ịfụrụ onye ezowe ike mgbe ọ nọ Rivers ọ na-aba na anwa akpụrụ efi bịa kama ka ọ paịpụ ọrụ ha mmiri from ebe a to north enye ha anya ife ọ na-eri maka ọtụtụ mmadụ nwere prize mana enwe ndị nwere prize, enwe ndị nwere integrity. Ife na-apụ ya n'ọnụ pụọ ya n'ike sọkapiti eju na 1 week. Otu a ka ọ dị ndị ọchịchị anyị ife na-adị eme. Obia na ọchịchị Anambra steeti protect ha nwa bụ ndị na-achị efi na-egbu mmadụ ọ nawara Amerịka ruo ebe ahụ na-anwụgharị Chiwawa. Otu a ka ọ dị gọvanọ chịbụrụ Enugu steeti Ifeanyị Ugwu anyị ebee ka ọ nọ taa. Kedu ife anyị ebostu ke maka Tioji ke maka Okezi Ikpeazụ? What a shame. Ife na-adị eme ya kedu ife unu bụ ọchịchị? Ife anyị na-ayọ ndị gọvanọ nke nọkịta unu ekwekwara ka eji strati unu na ka Kano dị na ka Kaduna dị. Mmadụ ka m gwara ya jeeru m Nasarawa o wee ruo gosikata m iro ihe anọ n'iro 2-3 hours moto ada agba mana ifu ka esi wee mee ya with double gota ifu asphalt ifu the thickness abịazi ebe enwe population density ebe esi ebuba ego ma uranium ma gold ife niile a na-enweta na be ha eji wee na-agba this war ha che na ya mara onwero nke na-eru anyị aka mbụ the proceed mana ebe a ka a bịara crude oil mana a na-efase out nye ka ha bịa tinye isi were ya na-egbusi mmadụ ya na ebe enwere green pasture ebe a na-egbusi mmadụ ebe ha ya abịa na-azụ efi ha maka na ha ka nwee desert na mgbago ma cotton ma zinc nke ọbụla dị ha mkpa ha bịa ebe ya fụrụ ediclear war were ya mana nke ha war ha declare we protect ya ka anyị ghara amara ka esi wee na-amanye ya nya ka ezipụ na ndị ya eje America ka ama the result of their congress nya ka ha kpọpụrụ ọsọ ke maka service chiefs, chief of army staffs ndị chịrị achị ka egasị ya mmadụ na-emegoro akaụntụ. Ife na-adị eme ndị Igbo nwe men were men ana Igbo dị otu a ana Igbo a zọtara wee nye unu n'aka otu a ka ọ dị. Ekwuo na m ya na nna m soro na-eme efe a this act of cowardice I will disown him, I will deny him maka ọ dị very shameful. Ọtụtụ n'ime ndị ọchịchị anyị anọ na Igbo a enwechakwa na ndị ụmụ ha nọ na ọfisis anyị amara nwebere oge a na-adịnite ọzọ ọ bụrụ kọmishọna ha amadị na-ekwusi okwu ike ha ere njichakwa n'ụmụ ha ka unu ghọta ka ọchịchị obodo a si aga. Abịa n'obodo ndị ugwu ya na-anụ maka Erufai nwa ya nwoke nke ikwugide okwu wetara nna ya Ojukwu ọnụ ihe ada anụ maka nwa ya esonwe ike ọkwa ọsụ na ọ ya agba ndị amị akwụkwọ mbọ nwa ya. Ka you imagine onye a na-ekwu ebe
ogogasị property abroad ndị EFCC ekwuru pekem ka nwa ya meghere ọnụ ofu ife mma bụ na before God no impunity, no immunity for impunity. Before God no immunity for impunity. Ọrụ niile nwere ụgwọ. Emecha ụmụ niile abụrụ vagabonds maka ego eji wee zụọ ha bụ ego ezute n'ori. Ka efe kpata ndị lack conscience, most of you. Ego nọ na Dubai, ego na UK, ego na America, ego na ebe a, ego ebe a. Ife dị n'unu na ego, no good hospital. Ọkụ na-enwu ọsọ na be gị. Ife a na-akpata ego ma nke a na-withdraw over 100,000 placement to VIPs. Ife onye na-akpata ego ịkpatara na move to VIP. Ya VIP were very important personalities. Ya ife ọpụtazi bụ na ndị anọghọ side ya abụzi VUPs, very useless personalities. Ọ ife ọpụta. Onye abụrụ VIP, Emmanuel VUP. Very useless personality. Maka category na abụ ka enwere good or bad, hot or cold, black or white. Ife niile nọ in pairs. Ọ na ịnọghọ na nke ịnọghọ na nnukwu ịnọ n'obere. So ndị nnukwu mmadụ onye anọrọ na ya nọ n'obere mmadụ. Very useless personality, VUPs. Then ịkpata ego VIPs. Mana na obodo oyibo o nwere onye mụọ ịbịa beach amara ego one dị na akaụntụ gị. Ewere convoy na-akpagharị izu ego public were polisi wee protect onwe gị. Ibu isi one ifere mee n'unu ghọta ife bụ anontanished name. Unu na-ebi ndụ na-echu afa, very shameful. Ndị niile nwụrụ anwụ nwere aja afa aka na-ekwutekwa okwu ha ka ife a eji wee cheta gị. Ịchịchara itu ekotuo picture gị even na old age ka aka na-elebelu some of you criminals ifere ada eme your generation maka na izu ori abụrụgo part and parcel of ife a na-eme n'obodo a. Izu ori ego ezute n'ori. Anyị afụgo ka Senator Ọjụzọ Kanụ si wee kwu ya n'ofu ihe onyonyo na from 99 wee gbagotaba na ọtụtụ ọgaranya nọkịta bụ ego obodo a ka ha lutu wee bụrụ ọgaranya. He said it in public. Na unu macha onye zuzie crayfish atụ ya na nga, onye kwugharị ọ na-atụ ya na nga, mana the main criminals the convoy enye ha OON, CON and the GCFR na ndị otu ya. Na-eke obodo a dị na ndị na-egbusi mmadụ ka ha dị enye ha visa on arrival ha batasịa. Kịta ha nye aka zọta election 2014 zọtakwa nke 2000 and gịnị na-emezi ha nakwazi enu ngwongwo akarịa na moto adreesị akago leta ịfọ na nwa bụ ya aka n'ọga ụnụ chụpụkwazie ha. Esi from Boko Haram, Al-Qaeda na ya, ISIS na ya, dreaded terrorist group enwe na the whole world. Ọnwụ na Chineke si n'aka Trump wee chi ịzọ ndị enwere onye ya ekwuru ha. Nobody can stop it. President Trump is just a medium. Ọma mmadụ mgbe nke ha mechaa Congress je na ha ya akọrọ unu ya. Ife a need iwe apụta kịta afụ ofu powder ka ya afụ n'elu ndị niile anọ n'ime ọfịa ala ha ụla eso na anwụkọrọ ha wee na moto ebe ha ya enweta onwe ha ebe ha marọ. Eburu ha jebe where they don't know. So powder unu apụta na gorilla warfare afọ na m ndị na-analyze ya na ha si ebe a na ha ya ama ụzọ onye egosa. They will monitor enwe na ndị bịabụrụnụ mgbe Jonathan na-achị ma ndị Israel ọ ndị France asị mba na egbu ndị aka ha dị ọcha. Ndị America land ebe iche ka efe anyị ma n'obodo a ekperime ọtụtụ ekperime yicha uniform akpagharị. O nwee efe ha ya afụ n'ikuku onye ọwa na-alahụ anwụkọrọ ha ebe ha nọ chana na-eme kai n'ime ọfịa. Kedu ụbụrụ ha nwere na teknọlọji ha ya eji wee maachị ya wit ndị America. Ha emechago Congress ha ma gwa ndị delegate ese ndị kịta ha ma not the same people na people that orchestrated all these things. They know iche na ha ya gwa ha the outcome. Ofu ụbọchị ọ ya ebi ịbụrụ onye ọchịchị. If you do what you like, one day you will see what you don't like. Ife dị na ya ebi even nwere expiry date. Onwe onye ya emekarị Abacha, where is he? And there's so many others. You live as if that you are going nowhere. You just came. You existed on your own. And when the spiritual forces and entities in our control human beings, it will expire one day.
ana m agwa unu ndị na-anọchite anya Igbo na ka anyị Igbo dị anyị abịa tikọ isi ọnụ amazie nwanne anyị nwoke life imprisonment mmadụ onye kwugoro okwu ịbụrụ onye Igbo iwee ka jide aka o ji wee mee nke a IPOB ji mee nke a IPOB eji ome nke a ma na ị nwere obi na ị nwere obi akpọ ọkwa nwe ndị ka na-emejọ up till now azụmin na ife ị na-ekwu bụ eziokwu na enwe ebe o si ofendi ya gị ọ na o nwere ndị na-emejọ iwe nwanne ọ na-eru n'ọkpụkpụ mmadụ one ka ọ tabiri omeji gị ihe eji wee dị so personal were obi inu akrimoni were so this particular issue ụwa nwe ka ọ dị onye ya na chi ya dị na mbụ nwere ife na-akwakọrọ ime ya ine n'ụdị ịfụnanya nwere ebe nwa amadi ya nọ ebe m na nke nọ ịfụ na ife unu na-ewu ewutere ya n'anya ọkụ ụdị ịfụnanya ọ bụrụ na otu unu si akaụntụ erọ na ife niile merụ n'otu a ka ndị mmadụ si na ife ndị a ka ndị mmadụ fụchara wee fụ ya n'anya ịma na ife ahụ ọ na-eme amaka mana mmehie ka unu mụ ọkụ na-achọ unu onye kwanụ ka unu dị ndị kpọrọ ya asị ọ Chukwu na-eme eze Chukwu na-ebu na mmadụ enu mmadụ ya aka ibi ya n'ụwa ọkwa ịfụrụ ọnọdụ ugo adịrị egbe mma ka anyị nata na dozie ebe anyị nyafiozi na anyị anọ n'aka ndị iro na-etebọsị onwe anyị nyafiozi na ka anyị nata dozie ebe anyị nọ ka esi eme ya ife sọrọ egbe nya ugo anya ọkụ ebe egbe feruru o meru ebe ugo feruru maka ugo na-aba n'urukpuru ọ na-enwe clearer vision onye ka eji agba ya ego eyes ndị security na-eyuzu chi ya the higher it goes into the cloud the more clearer the vision mana egbe were anya ọkụ sori abanye ebe ahụ okpuo isi ọ Chukwu na-eme eze onye Chukwu bụ narị elu mmadụ ama mbutu ya ịfụnanya niile e nwere ebe ọ nọ egutere ya n'anya ọkụ so ikwe maka ya political career ị na-ewu ya anya ọkụ ya wasting your time ife mana ofu ụbọchị ọ ya ebi he will be a free man one day wrap all these things falsehood doesn't last and the stolen crown is a mere cap zisa na ihe onyonyo a aha m brother Paul Chigbo ka emesịa nụ From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Hoping when them is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obi-Wan and worldwide, the movement is Umoibo Global. Raise your head high, raise your head high. Our men will never, ever die, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Protect the culture. It's in our hands. Follow the light, follow the way.
Obi-Wan is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obi-Wan Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation.